Para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen kedua diskusi kita hari ini, yaitu Garuda Indonesia's Balancing Act, yang sebenarnya diambil dari artikel Harvard Business Review berjudul Singapore Airlines Balancing Act dari Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2010. Kita masih membicarakan tentang performance dari Garuda Indonesia, national carrier kita. Ya, kita hadirkan Emil Syahsatar, CEO dari Garuda Indonesia. Kita tadi membicarakan tentang kerugian yang dialami Garuda Indonesia yang menurut Pak Emir itu sebenarnya adalah perbaikan dari last year's performance. Pak Emir, kita lihat bahwa sebenarnya kita sekarang coba compare dengan SQ ya. Yes. Tadi kita sudah bandingkan cost ASK yang terbaru menurut Pak Emir adalah Garuda Indonesia 7.9, SQ 7.6. Jadi almost par lah begitu ya. Jadi hampir mengejar efisiensi dari SQ. Nah, kalau dari segi market, kalau kita lihat Garuda itu kan punya advantage dibandingkan SQ karena Garuda ini punya local market yang not as competitive as international market, sedangkan SQ nggak punya local market. They have to compete directly with international market, which is very competitive. Ya, nah benar nggak begitu Pak? Ya, saya rasa benar. Ya. Tapi gini, harus kita ingat gini, if you look Garuda dengan Singapore Airlines. Ibaratnya mungkin Singapore Airlines ini kalau balapan nih udah berapa kali puter. Kita baru mau keluar dari pit stop nih. Ya, okay. I mean look at the history gitu ya. Look at the history. 5 years ago, I think this company is worth zero. Even minus. The asset is less than the liabilities. Yeah, kan? We finally made it go public, you know. So many stories about this when we go public. Tapi at the end of the day, we are a listed company. Dan honestly, banyak orang nggak nyangka bahwa Garuda can be listed, you know. And when we listed, it was worth about 1.5 billion. Sekarang it went down, it's about 1.1 billion, about approximately that. Nah, jadi for us bagus kita di compare dengan Singapore Airlines. That means we benchmark with the best, which is good for my team. Jadi kita benar-benar we work harder ya. Tapi kita juga mesti be realistic juga bahwa overnight you just cannot turn around this company and then become one of the best. Kan? Nah, yang berarti kalau nggak overnight, you have a time frame di mana we will catch them gitu. Yes, we do have a time frame. Jadi we have what we call our quantum leap. Kita ada quantum leap yang maybe kalau Singapore Airlines they have this balancing act between the cost. I read that article also ya. Kita punya this quantum leap which is we have our 7 drivers. Ya. Jadi kita rencana pesawat kita 87, it's going to be 154. Ya. Dan kita rencanakan bahwa productivity dari employee juga akan improve. ASK, it's going to be doubled. Kalau in a summary, kira-kira di tahun berapa kita mengejar SQ, Pak? I would say give us about 3 to 4 years. Okay. 3 to 4 years. Kita, so before the next turn of decade, Pak. Yeah, but I'm not talking about the size ya. Karena gini, SQ size ya, you talk about ASK ya. Sekarang ini Garuda ini kita ini di tahun as of June kita itu 16 miliar ASK. SQ udah 55 miliar. You're talking about the capacity. Of course, they've got wider aircraft and they fly longer. Ya kan? Tapi in terms of profitability kita juga masih jauh. You know, because they're big. Right. You know. Nah, tapi more and more we have a plan to really go slowly and then catch up. Why? Penumpangnya orang Indonesia semua kok. Iya kan? Iya dong. Penumpang orang Indonesia. The market is Indonesia. Dan kita nggak bisa salahkan juga dulu why people don't take Garuda because we just don't have the product. Right. And we don't have the service. Nah sekarang we've opened direct flights to Sydney, to Melbourne, to Tokyo, to Shanghai, and we're getting the market. One of the advantage of the Singapore Airlines itu katanya kalau kita naik Singapore Airlines itu pesawatnya baru-baru Pak, and it's not only attractive for the passengers, tapi juga menurut analisis itu actually cost wise itu lebih irit Pak.
So, sedangkan di Garuda Indonesia ini kita lihat quite many old fleets juga, Pak ya. So why don't you change all these old fleets into new ones? Kalangannya di mana, Pak? If you say so many, I think you have not flown with Garuda lately. Oke. Tergantung rutenya mana juga ya. No, karena gini. Average year-nya udah sekarang udah turun 7 tahun 8 bulan. Oh ya. SQ? SQ is about 70 months. Right. About 6 years. 6 years. Pesawat kita yang tua itu cuman we got our 747-400. Ada 3. That's still old. Very old, ya. Itu rencananya nanti 777 kita datang 2013 itu akan keluar. Okay. And then we still have the 737 old ones, classic. Yang posisi kita per June there is about 11 of those out of 87. Jadi kalau kita lihat porsi pesawat baru dengan yang lama, sebetulnya jauh yang baru sudah ada. Last year kita masukin 24 aircraft brand new. This year 11. Okay. Next year another 9. Jadi more new to come ya? Yes. Oke. Okay. Pak, kita break dulu sebentar. Jadi buat para business leaders and trade for business community silakan SMS ke 0812 8555 988 buat Anda yang bertanya ataupun mengumpulkan pendapat tentang diskusi kita hari ini. Kita break untuk segmen berikutnya.